Hello friends, welcome back. Edmo presents Grammarholic. So in the previous video, I discussed about voices. What is voices? And you two have given me your valuable suggestions. And some of you have said that I should switch on to Kannada. So definitely I will be doing that. Before I speak in Kannada, I would like to speak in English regarding using of Kannada. Now I am going to use this multi-language, that is English as well as Kannada, so that it may reach even the remote students who are entirely depending on Kannada medium, so that they too can understand and they too can get benefit out of this particular video that I am doing regarding voices. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವಾಯ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ತರಿ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರ್ತರಿ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾವನ್ನು ಪವನ್ ಕೊಂದನು ಅಥವಾ ಪವನ್ ಹಾವನ್ನು ಕೊಂದನು. ಪವನನು ಹಾವನ್ನು ಕೊಂದನು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವು ಪವನನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪವನನು. ಸೊ ಈ ಪವನನು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ ಅಥವಾ ಕರ್ತರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾವು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ಮಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕರ್ತರಿ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ passive voice. Here power is active, so because of that reason it should be told as active voice. The other one here snake. How andre no snake. Snake was killed by Pavan, so this becomes passive voice. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕರ್ತೃ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಏನಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ತರ ಈ ಕರ್ತೃ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಏನಿದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, in the previous video I have already discussed about what is active voice and passive voice. Those who have not watched that particular video, please do watch the previous video. You will be understanding much better regarding active voice and passive voice. Now we will move on to the rules and regulation of this particular active voice and passive voice. First and foremost, subject becomes object, object becomes subject. Change of subject and object. So first and foremost we will be changing subject to object, object to subject. So that will be our first task when we change to active voice to passive voice.
Second important is we retain the tense. What do you mean by retain the tense? Retain of the tense. What do you mean by retaining the tense? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಲಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಲವನ್ನ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಟೈನಿಂಗ್ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. So that is what we call it as retaining of the sentence or retaining of the tense. So ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶ್ರೇಯಸ್ plays cricket every day. Okay. Shreyas plays cricket every day. Just tell me, what is subject over here? Yes. Shreyas becomes subject. How do we come to know about the subject? This also I have already discussed in my previous video where I have spoken about the voices. You can go back there and you can get to know about how we search for the subject and object in a sentence. So Shreyas becomes subject over here. Shreyas plays cricket every day. What is the first rule that speaks about changing of object to subject, subject to object? Let us change. So this becomes the subject. Shreyas becomes the subject. Cricket becomes what? Object. Now we shall change it. Cricket by Shreyas. Now we have fulfilled the first rule, that is change of subject and object. We have changed cricket, which is nothing but the object, as subject, and Shreyas, which is subject, as object. Now what is the second rule that speaks about retaining of the tense? Shreyas plays cricket. So plays is the verb and it is in simple present tense. So how do we know simple present tense, or how do we know the tense over here? By looking at the main verb. So which tense it belongs to. Now here it is in simple present tense. That is why cricket is played by Shreyas. Cricket is played by Shreyas. Did you understand? Now plays, I told you that it is in simple present tense. So there is no helping verb whatsoever. So we are using is in order to retain this particular tense. We are retaining the tense which is simple present tense. Next we will move on to present continuous tense. In present continuous tense, we are going to speak about how we going to change. We are not going to change the tense, how we are going to change from active voice to passive voice. Let us take same Shreyas and let us take the same verb play and in progressive form. Shreyas
is playing cricket. Shreyas is playing cricket. So here we are speaking about the progressive form of the word play. Okay, ing. When we add an ing, it is also called as gerund form of verb. Now, Shreyas is playing cricket. Now again, which is the subject? Very good. Shreyas is the subject. Next, which is the object? Again, cricket is the object. Now, let us change this object to subject, subject to object. Cricket by Shreyas. So we have fulfilled our first rule, that is changing from subject to object, object to subject. Now, second rule, it speaks about the tense, retaining of the tense. Now, cricket is being played by Shreyas. Now you may be having a doubt that why being, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಏನು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ಶ್ರೇಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವನ್ನ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಕಾಲ? ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಶ್ರೇಯಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಎನ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ it should be, the verb should be in V3. What is V3? Past participle form of the verb. So because of that reason I am using being. Iga for example, idanne nanu was playing anta madidre, was playing anta madidre, so avage enagutte was being played anta barutte, was being played anta barutte. So this changes according to the tenses in order to retain the tense. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. V3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಸ್, ಆಮ್, ಆರ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನಿದೆ? ಈಸ್, ಆಮ್, ಆರ್. ಇವು ಮೂರು ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ as well as third person plural they ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಐ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ಲಸ್ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್ ಇರಬೇಕು. ಈಸ್, ಆಮ್, ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ V3. ಇದು ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸಿಂಪಲ್
ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಬ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, V3 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಸ್ ಆನ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ING ಫಾರ್ಮ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ V3. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ING ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಜೆರಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ V4 ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ದ ಟೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೀನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್, he, she, it. Plus any name, Pavan, Shreyas, Tejas, Lakshmi, ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಳೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Singular subject should have a singular verb. Plural subject should have a plural verb. So this is what we call it as subject verb agreement. Clear? So ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬೀನ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್, past continuous, past perfect. Okay, so ಇಲ್ಲಿ is, am, are ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, was ಮತ್ತೆ verb ಬರುತ್ತೆ, was ಮತ್ತೆ verb ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ verb. past continuous ಅಲ್ಲಿ is, am, are ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, was, were. ಪ್ಲೂರಲ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ were ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗುಲರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ was ಬರುತ್ತೆ. So you will be using was if there is a singular verb, singular subject. If there are many subjects, if it is plural subject, then we will be using were. Next, past perfect, only you will be using had. There is no confusion whatsoever. Had been will be used for past perfect tense. Clear? So this will be the formula. And look at here, V3 form is always compulsory. This V3 form will never change. Whether it is present tense, whether it is past tense, whether it is future tense, the V3 form, it never changes, it remains the same. Clear? Having said so, I will just put some of the
words which you need to change it to passive voice. And please do comment in the comment section and give me the answer for these questions which I will be putting on the board. And we will be meeting again after 2 days. So we will be having the class every alternative days. Then the mango. Tejas is studying social studies. Pawan ate an apple in the evening. Alan was riding the bike. So these are the 4 sentences that I have put over here. Please do comment in the comment section and give me the answer. Whoever gives the best answer or the correct answer, your name will be announced in the class and you will be given with some kind of prize also. So please do answer these questions which is put on the board and make sure that you comment in the comment section if there are any kind of doubts that you have regarding this particular session, that is voices. Please do subscribe, share it, and if it is worth, please do share with others. Let us learn together, let us learn to shine together. Have a wonderful night. Good night.